ito naman ang so this is already part of the axillary, axillary vein, collecting blood from three tributaries, diba? Long thoracic, yung nandito kanina, no? Thoracic and abdominal region. Tapos from here, papasok na naman doon, that's the subscapular. And then yung most superficial vein of the upper arm is the cephalic. Diba masira? Mamaya na. Yun na ang brachial. Brachial vein. Ito. Ha? Yan. So now we go up. This is the external jugular, left external jugular. Tapos nasan ang right? External jugular. Okay. Nasaan ang... ito. Ayun. Ito balat. Ayan. So, ito yung external jugular formed by the posterior facial vein and then ito yung anterior facial vein. Then yung anterior facial vein is formed in turn by two veins. One is ito, angular vein. And then the more medial is the deep facial. So sa other side, tingnan natin. Angular. Angular, yes. Ito yung left external jugular. Ito yung posterior facial vein. This is anterior facial vein. Oh, ito yung angular. And then yung deep, nandito. Yun. Okay? Then we go to post cava. Okay, yun ang post cava. Nagpali na siya. Post cava, ito. Collecting blood from the diaphragm as the, ayun yung mga phrenic veins. Ha? Okay. There. And then, from the liver, yun, kita mo. That's the hepatic. Yung ito po. Ayan, hepatic vein from the liver. Then, magko-continue siya sa baba. There. Post cava pa rin. Yan, post cava. Tapos ito, katabi niya, ventral to the post cava is portion of the hepatic portal.
Tingnan nyo, yung hepatic portal, mag-ano siya dito. This is the right lateral lobe of the liver. Tapos yung isa niyang branch ay doon naman sa other lobe, sa left side, no? Mukhang ano rin to. Papasok siya saan? Ito, sa dalawa na to. Left to no? Left, right. Okay. Oh, sige. Post cava muna, ha? This is the kidney. Tamaan ba kita, Sam? Okay lang po. There. Right. Renal. Renal. Tapos yung anterior sa kanya, yun yung adrenolumbar. Okay? Opo. Adrenolumbar, right adrenolumbar, right renal. Babae, lalaki? Babae. Babae. Yung ovary daw po sabi ni Doc Sean, ito po. Oo. Ay, saan? Ito yung left. Yung sabi ko sa inyo na medyo malaki siya kasi nag-combine ang left adrenolumbar and left renal. Opo. So, isa lang yung opening nilang dalawa. Ito yun. So, left. After the fusion of adrenolumbar and renal. Tapos ito, this must be the left ovarian vein. Nag-enter muna siya kay renal vein. Yun Yan Ano ba? Renal yan. Opo. Left renal vein. Okay. Then other, let's try to kapag inangat niyo siya, may mga veins din dyan yung lumbar vein. Ayan tinan niyo. Lumbar yan. Lumbar vein. And then towards the posterior portion, this one. This is the iliolumbar. One pair lang yan. Iliolumbar. Ito. And then after that is the external na, which will continue to the hind limb as the femoral vein. Ay, sugat po ba? Hindi. Hindi. Sa ano yon? Iliac. So, after vesical vein. Femoral vein ito. Yes. Sciatic po sa Yung sciatic. Sciatic vein? Oo. Yung mahabang ano. Ayun. Kita. So ito ano pa yan ha, external collecting blood. Kung nandito siya, ito. This must be the vesical vein from the is this the urinary bladder? I think. Na? This Yes is po. the urinary bladder. Lalaki to, no? Babae po. Babae ba? Yes. So, this must be pero ano yun? Nasa ng mga nasa ng ovary? Ito po Ulit? yung isa daw. Isang ovary. What's this? Connected supposedly po siya dito. Ito. So that must be the saan to galing? Parang nasa labas yung skin din, di ba? Hello.